Ragasudharasa. Palkad K.V. Narayanaswamy, D.K. Raman, S. Kalyan Raman, M.S. Subbalakshmi. The fact that I was exposed to so much of live music. We went to these with ஒரு பிக்னிக் மாதிரி. அப்பா had a தஞ்சாவூர் தம்புரா, அதை வச்சு நிறைய பாடுவார். Then I just keep listening to that music in the morning. I insisted that I want to play violin. I was so blessed to have learned from நடுமங்காடு சிவானந்த் சார். எனக்கு 60 வருஷமா நான் பிளாட்ஃபார்ம் சர்வீஸ் பண்ணிருக்கேன். தேவ தேவ ஜெகதீஸ்வர ஜெய புஜக. ஹோம் ரன் நெர்வல் பாடுறார், விவிஎஸ் அதுக்கு பியூட்டிஃபுல்லா அக்கம்பனி பண்றார். அது எம்பிளிஷ் பண்றதுக்கு ரகு மிருதங்கத்துல வாசிக்கிறார். கச்சேரி அமையறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Welcome to the first Joy of Music podcast. In this one, we're going to talk to an excellent musician, Raman Iyer from Seattle. I've had the pleasure of knowing Raman for a very long time and I have a lot of fond memories of listening to him play the violin, teach, and sing over the years. Raman is someone with very high musical ideals and values. In this podcast, he takes us through his musical journey from his years of growing up in India and later living in the US. He also provides a lot of wonderful insights for music students and music lovers. Let's talk to Raman. Hello, Raman. Hello, Balaji. Welcome to the first Joy of Music podcast. I wanted to talk to you about your musical experience. Can you first tell us about what was your musical experience growing up? And we know that you learned from Sri Nidumangad Shivanandan sir. But otherwise, what was your musical environment at home and when you grew up? Yes, so I was born and brought up in Ernakulam, Kerala. I was very fortunate to be born into a musical household. My parents were very influential in shaping me and my brother's musical career. My father was a very good musician, having learned vocal from two prominent gurus at that time, starting with Veeramani Bhagavathar, and then having learned from one of the direct disciples of Sri Arikudi Ramanujayengar. Oh. And my mother also was very influential. She constantly made sure that we were exposed to good music at home. The All India Radio was our main source of those days. Akashvani, National Radio Sangeet Sammelan, all those concerts that happened late in the evening. The four of us used to sit and listen to all forms of classical music, not just Carnatic, but all forms. That exposed us to a lot of good music, of the great music of great masters, plus listening to several live concerts in and around Ernakulam. Predominantly, many of these concerts were related to temple. When there is a festival in a temple, they used to have concerts. Who all have you heard at the time? Oh, I have heard people like Palkad K.V. Narayanaswamy, D.K. Raman, S. Kalyan Raman, M.S. Subbalakshmi, D.K. Patamal, MLV, with some of the greatest accompaniments, the music of Lalgudi Jaraman, T.N. Krishnan, M.S. Gopalakrishnan, V.V. Subramaniam, M. Chandrasekharan. On the Mridangam, of course, with Palkad Mani Iyer, Palkad Raghu, Karikudi Mani, Umayalpuram Shivraman, Richi Shankaran, Hari Shankar on the Ganjira, Viku Vinayakaram. இவ்வாறோட மியூசிக்கெல்லாம் நிறைய கேட்டு I think the fact that I was exposed to so much of live music, because that was the only source of entertainment for us. And those days, growing up in early 70s and early 80s, predominantly music was the only thing that we did apart from our academics and our daily routine. And it created a lot of interest and excitement in the home. I remember these days we have Facebook and other social media to announce who is coming. But those days when my father used to come from the office, he used to say, oh, in the Shanikirmai Rasika Priyala KVN பாடுறாரா, நமக்கு எல்லாரும் போலாம். உடனே I will ask a question, who is playing violin? V.V. Subramaniam அல்லட்டா M.S. Gopalakrishnan, அந்த மாதிரி அப்பா சொல்லுவார். Okay, I'm in. அப்போ Lakshman, my brother, who was learning Mridangam,
Uh-huh. he used to ஆறு மிருதங்கம். உன்னோட ஃபேவரட் ரகு, பால்கட் ரகு, அல்லட ராஜாமணி சார், Mm. அல்லட்டா உமையாள்புரம் சிவராமன். ஓகே, ஐ Mm. மீன். Mm. அப்போ அந்த டைம்ல எல்லாம் வி வென்ட் டு தீஸ் வித் ஒரு பிக்னிக் மாதிரி. அது ஆக்சுவலி ரகு சார் சொல்லியிருக்கார். அவர் ஒரு இதுல வந்து Uh. கச்சேரிக்கு சின்ன வயசுல அவருக்கே ஒரு பெரிய பிக்னிக் மாதிரி இருக்குமா, நேர்த்தே போய் அங்க உட்காந்துட்டு அதே அந்த ஃபீலிங் தான் நமக்கும் இருந்தது. அப்படி ஆசை ஆசையா கேட்டுட்டு இருந்தோம். Mm. Mm. ஆசை ஆசையா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டோட கேட்டுண்டு Mm. அதுக்கப்புறம் he will you ask questions. Mm. என்ன கேட்ட இன்னைக்கு, Mm. உனக்கு என்ன பிடிச்சது Mm. இன்னைக்கு, இனிமே புதுசா இனிமே பாத்தியா, Mm. அதே மாதிரி லக்ஷ்மண்ட்டே மிருதங்கம் எப்படி இருந்தது, உனக்கு எப்படி தோணுது, அவர் எப்படி அந்த பாட்டுக்கு எப்படி வாசிச்சார். Mm. The conversation around the dinner table was always about what happened during that music. அதனால அந்த கான்வர்சேஷன்ஸ்னால lot of things are very very much in my mind, fresh in my mind. அப்படி அப்பா ஆல்சோ வாஸ் இப்போ இப்போ இந்த லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ்ல சொல்லுவா இல்லையா, மாடல் த வே சொல்லுவா இல்லையா, அதே மாதிரி மை ஃபாதர் ஆல்சோ மாடல் த வே ஆஃப் ஹவு ப்ராக்டிஸ் இஸ் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் இன் யுவர் லைஃப் இஃப் யூ ஆர் பர்சூவிங் ஆர்ட் ஃபார்ம். அப்பா லைக் ஐ செட் வாஸ் பியூட்டிஃபுல் வண்டர்ஃபுல் சிங்கர், ரொம்ப அழகா பாடுவார். நான் அவர்கிட்ட நிறைய கத்துன்னு இருக்கேன் நான். அப்பா காலம்புற நான் 4:30 4:45 எழுந்திருந்து காப்பி குடிச்சிட்டு காலம்புற 5 மணிக்கு அவர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவார். ஒரு 1 hour 15 minutes அந்த தம்பூரா வச்சுட்டு, அப்பா ஹேட் தஞ்சாவூர் தம்பூரா, அதை வச்சு நிறைய பாடுவார். என்னே எழுப்புவர். He will try to wake me up, but I will not get up. But my brother will get up and he will go to the room and practice with my father. But after he wakes me up, then I can't go back to sleep. Then I just keep listening to that music in the morning of Appa singing. அப்படி கேட்டு 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 நிறைய பாட்டு கத்துனேன். அப்படிதான் படிச்சேன். அப்படி I don't remember அப்பா teaching me formally where I sit in front of him and he's teaching me. No. It was by just absorbing in the morning. அப்படி அவர்கிட்ட இருந்து நிறைய பாட்டு, நல்ல ரேர் காம்போசிஷன்ஸ், வர்ணம்ஸ் காம்போசிஷன்ஸ்லாம் நிறைய கேட்டு. So my younger days was filled with music. I mean, I can only think of everything so happy. You know, we were a typical middle class family, but we were very happy because music was part of our life. அப்படிதான் போயிட்டு இருந்தது. அதுக்கப்புறம் அஃப்கோர்ஸ் நான் 5 வயசு 6 வயசுல நான் வயலின் வாசிக்க கத்துட்டேன். எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது. அப்பரண்ட்லி ஆத்துல வீணை இருந்தது. அம்மா கொஞ்சம் வீணை வாசிப்பாள். She was hoping that I will pick up வீணை. But I had said, I insisted that I want to play violin. அதனால அப்பா தேடி தேடி பார்த்து ஒரு Was that an inspiration from a concert or இருக்கலாம், அப்படி ஞாபகம் இல்லை. But I really didn't want to play veena. I said no, if I want to play an instrument, I want to learn violin. அப்படி so my father got me a 3/4 violin and I was so blessed to have learned from நடுபுங்க சிவானந்த் சார். அது வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட 10 வருஷம் போச்சு. நிறைய கத்துட்டேன் அவர்கிட்டேருந்து பாட்டு மாத்திரம் இல்லை கத்துட்டேன். அவர் வந்து அவர் ரொம்ப நல்ல குட் ஹியூமன் பீங். எப்படி மற்றவாழ்கிட்ட எப்படி பிஹேவ் பண்ண, எப்படி பேசணும், கிரிட்டிசிசம் கூட எப்படி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணணும், so that they won't get offended. It doesn't matter whether the recipient is of that message is a child or a adult. அதெல்லாம் அவர்கிட்டேருந்து நிறைய I have observed him because he was in that profession, because he was also a performer. அவர் இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லுவார், இந்த மாதிரி interesting episodes, and he always enjoyed coming to our house. அதுல நிறைய பிகாஸ் அந்த ப்ரீவியஸ் டே எங்கேயோ நார்த் கேரளால எங்கேயோ ஏதோ ஒரு கோவில்ல அவர் கச்சேரி பண்ணிட்டு அங்கேருந்து ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் பஸ்ஸை பிடிச்சுட்டு எர்ணாகுளத்துக்கு வருவார். As you know, Ernakulam is geographically located centrally. And அவர் வீடு வந்து ஆலப்புழை. So that time there was no train service. It was only bus service. Since we were living close to the bus stand, Ernakulam bus stand, he used to take an auto rickshaw and come to our house.
in the morning. சிலப்போ it can be sometimes as early as 4 o'clock in the morning. 4 a.m. ஓ! எல்லாம் அப்பா சார் வந்துருவார் வெளியில். அங்கே பஸ் எல்லாம் காலம்பர 10 மணிக்கு அது முடிஞ்சுட்டு எப்போ வருதோ. எப்போ வருதோ அது காலம் 4 மணிக்கு அப்பா ரெடியா இருப்பார். அவர் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு குளிச்சிருவார். குளிச்சுட்டு அம்மா பை த டைம் ஷி வுட் மேக் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு he will freshen up and then he will teach me a class before he goes back to his house. இப்படிதான் நடக்கும். அது அந்த டைம்ல எப்போ வருவார் தெரியாது. இப்போ எல்லாம் அப்பாயின்மெண்ட் வச்சுக்கணும், டெக்ஸ்ட் பண்ணி நம்ம இந்த டைம்ல வரோம் இல்லைன்னா அப்படி இப்படி எல்லாம். அந்த டைம்ல ஐ ரிமெம்பர் I have to wait. I am pretty much tied to my house from Friday evening till Sunday or Monday early morning. He can come anytime. Weekly one class. Like he was like my second father மாதிரி. அப்படி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருந்தது எனக்கு. Raman, can you tell about some interesting concert listening experiences? When you were growing up. அது விட்டு போயிட்டேனே. அஃப்கோர்ஸ் நான் எவ்வளோ செம்மங்குடி ஸ்ரீனிவாஸ் ஐயர் அவரோட கச்சேரி எவ்வளோ கேட்டிருக்கேன் நான். ஐ ரிமெம்பர் செம்மங்குடிஸ் கான்சர்ட்ஸ் வேர் இட்ஸ் எவர்கிரீன் இன் மை மெமரி பிகாஸ் ஹி வாஸ் குவைட் அ பர்சனாலிட்டி. You remember that 60 years of service. Yes, academy and I think around that year, that time frame, he was also facilitated at Ernakulam. Okay. Kerala Fine Artsல வந்து அவரோட ஒரு ஸ்பெஷல் கச்சேரி வச்சிருந்தார். அப்போ அவரை ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணி அப்போ he was brought in with lot of fervor and lot of ஒரு ஃபெஸ்டிவிட்டி மாதிரி இருந்தது. அவர் so we were all sitting there in the auditorium. அப்போ அவர் தான் சொன்னார் பிளாட்ஃபார்ம் சர்வீஸ். எனக்கு 60 வருஷமா நான் பிளாட்ஃபார்ம் சர்வீஸ் பண்ணிருக்கேன். I remember both me and Lakshman just chuckling and saying, "Oh, that's typical him." இல்ல அந்த மாதிரி எவ்வளவு கச்சேரி, மகாராஜபுரம் சந்தானம் கச்சேரி. One particular incident that I remember was about again KVN accompanied by V.V. Subramaniam Palgad Raghu. அது என்னன்னா நான் விவிஎஸ் மாமாட்ட சொன்னேன், அவருக்கு ஞாபகம் இருக்கலை, பட் ஹீ செட் இட் இஸ் பாசிபிள். அவரும் நிறைய கேவியனுக்கு எவ்வளோ கச்சேரி வாசிச்சிருக்கார். we are all humans, right? நமக்கு we are not robots that we can produce always good music every time 24/7 அப்படி எதுவும் கிடையாது. அப்படி there was one instance where there was back to back concerts of KVN. One first concert was in Kerala Fine Arts. அடுத்த concert was in Rasikapriya in Bhavan's Vidya Mandir. அது ஒரு ஸ்கூலா இருந்தது, but they had a nice auditorium. So first I remember so much excitement in the house. Of course we were going to these two concerts, and with lot of excitement we went to the first concert. Submean வந்து I remember பூர்வி கல்யாணியில சுவாதி திருநாள் கிருதி அவர் நல்லா பாடுவார். தேவ 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 ஜெகதீஸ்வர ஜெய புஜக, அந்த பாட்டு பூர்வி கல்யாணி கேட்கணுமா? அவர் he is a king of the ragam. எப்படி பாடுவார். But unfortunately I remember it did not click that day. I was a young boy. Even I could realize that it fell short of my expectations. Appo I remember as usual that evening Appa was asking and I told him about this and he said, yeah, you're right. But நாளைக்கு போறோமே, நெக்ஸ்ட் டே நாளைக்கு கச்சேரியும் போறோமே, we'll let us see. அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் டே பவன்ஸ் ரசிகப்பிரியால கான்சர்ட், சேம் டீம், பந்தூராளி ராகம், தேவதேவ ஜெகதீஸ்வர் பாடினார். hit the ball out, sixer மாதிரி ஹோம் ரன், அவ்வளோ அழகா பாடினார். ஸோ வித்தின் 24 hours அதே பாட்டை வந்து இட் ஜஸ்ட் அது அவர் பாடுறார், நெர்வல் பாடுறார், விபிஎஸ் அதுக்கு அழகா, அதுக்கு அவ்வளோ அழகா பியூட்டிஃபுல்லா அக்கம்பெனி பண்றார். அது எம்ப்ளிஷ் பண்றதுக்கு ரகு சார் மிருதங்கத்துல வாசிக்கிறார். that within that 24 hours it just made me realize what beautiful. அது அவருக்கு மனசுல போயிருக்கணுமே, இப்போ கேவியனோட மனசுல போயிருக்கணும். சரியா இல்லை, I have to
Yeah, ம். if I had that opportunity, I've asked him that question. ஆஹா, ஆஹா, But definitely he would have thought about it. ஆஹா, ஸோ அந்த மாதிரி அப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, we could be well prepared. ஆஹா, நம்ம ஸ்டேஜ்ல உட்கார்றத, ஓ நம்ம ஆஹா, அப்படி வாசிக்க போறோம், இப்படி வாசிக்க போறோம் இதெல்லாம் ஆஹா. நினைச்சிட்டு இருப்போம். It may not happen like that. ஆ, And you should not get disheartened. You know, ஆஹா, you should learn from that and then, ஆஹா, you know, do your best. I mean, that's my classic example of how, you know, we are all humans. ஆஹா, ஆஹா. So that is one, and I have shared that with my students ஆ, because it is all improvisational. There are so many factors that ஆஹா. that you have to consider for a successful concert. Yeah, அன்னைக்கு அமைஞ்சு வரலை. The ஆஹா. next day, I'm going to say the same word. கச்சேரி அமையறது அப்படின்னு ஆமா, சொல்லிட்டு ஆமா, people say, right? ஆமா. அதேதான் Very அது. much. அது. Yeah. And I wanted to ask you that earlier. So you had cassettes at home at that time. You used to listen to ஆமா, ஆமா, music on that. ஆமா. Okay. Oh, that brought me an interesting because எனக்கு சிலப்போ அங்க பவர் கட் வந்துரும் பாத்தியா, Uh-huh. and it comes at the most inopportune point. I remember a concert of M.S. Gopalakrishnan, Radio Sangeet Sammelan. It starts at 9:30 in the night, evening. Mhm. Correcta. And I always record. 2-in-1 இருக்கு இல்லையா, radio with a cassette Yeah, recorder where you yeah. can record. Uh-huh. ஒரு Panasonic, we had a recorder, and around 9 o'clock or so, current went. I was so pissed off. அப்போ நான் என்னச்சேன், எனக்கு இது ரெக்கார்ட் பண்ணோம், எப்படியாவது ரெக்கார்ட் பண்ணோம். அப்போ நான் ஐ கால்டு அப்பாஸ் ஃப்ரெண்ட். அவர் வந்து நெய்பரிங் காலனி இருக்கார். நான் கேட்டேன், மாமா உங்க ஆத்துல இது இருக்கா, என்னது கரண்ட் இருக்கா? இருக்கே. நான் வரேன் மாமா, ஐ வாண்ட் டு கம் அண்ட் ரெக்கார்ட் ரேடியோ சிங்கிங். நான் வரட்டுமா கேட்டேன். ஓ வந்து தாராளமா வாங்கன்னு. அங்க ஸ்கூட்டர் எடுத்துட்டு போய், it took me about 5-10 minutes. And I went there. அதை கேசட் எடுத்துட்டு போய் அவரோட ரெக்கார்டர்ல அதை வச்சு அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி, I was, you know, that much அந்த லெவல்ல I could not miss it. அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி அதை கேட்கணுங்க ஒரு ஆசை. And how was your journey coming to the US? But I was not happy in that job. Suffice to say, it was a totally different style. I have never heard his live concert when I was in India. It's a time when அங்கும் இல்லை இங்கும் இல்லை மாதிரி ஒரு கச்சேரி எடுத்து ஒரு 10 தரம் கேட்கறது. The benchmark is the top 3. I have always thought that all my students should play better than me, and I want you to play it in such a way that I can't accompany you.